therefore the net torque required for the end effector அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா that is on the joint 1, that is T1 is equal to R1 into R2 into F, right? So இப்போ there is a factor that I am saying இந்த இடத்துல வந்து R அப்படிங்கிற வேர்டு நான் மென்ஷன் பண்ணிட்டே இருப்பேன். that is R is R1 R2, this R1 R2 is called as link vectors அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் நான், right? So let me consider F is equal to Fx, xy. ஸோ இந்த லிங்க் வெக்டார்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் டு பி இன் பொசிஷன், ஒரு பொசிஷனில் வந்துட்டு இந்த எண்ட் எஃபெக்டர் நம்ம பிளேஸ் பண்ணணும் தட் ரெக்வயர்ட் வித் சம் வெலாசிட்டிஸ், ரைட்? ஸோ அப்போது தட் பொசிஷன் தட் இஸ் தி ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் எக்ஸ் அண்ட் தி ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் ஃபை, தட் வில் பி கன்சிடர்ட் as Fx and Fy. Therefore, right? So அப்போ இந்த லிங்க் வெலாசிட்டிஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, therefore this T1 is the cross product of the link velocities and the respective forces. அதாவது the torque or the vector cross product of the forces and the link vector. அப்போ இந்த R1 R2 அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is called as the link vector and F is called as the forces. Therefore ஒரு torque அப்படிங்கிறது என்னன்னா இது இந்த ரெண்டுத்தோட cross product. Let's say it is A, say for example it is AB, that is A comma B, so having the two links இருக்கிறதுனால அதோட respective link vector is A comma B, and having the two forces, two component of forces x comma y இருக்கிறதுனால that will be considered as C comma D, right? So therefore this link vector and the force vector, that is Fx and Fd, that is Fx and Xy, இதோட cross product எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா that is AB cross CD அப்படின்னா the respective value will be AD minus BC. So on this consideration நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன், ஸோ let I take this T1 is equal to R1. R1 அப்படின்னா என்ன, இந்த லிங்கோடைய லிங்க் வெக்டார், that is the link ஒன்னோடைய வெக்டார் ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படின்னா என்ன, L1 cos theta 1 plus L2 cos theta 1 plus theta 2 அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா that is will be considered as R1, that is R1 will be L1 cos theta 1, right? And similarly R2 will be L2 cos theta 1 plus theta 2, and similarly F will be, அப்போ this X, that is A is L1 cos theta 1 and B is L2 cos theta 2. So now and C is Fx and D is Fy. So அப்போ இந்த parameter consider பண்ணுறப்போ A into D minus B into C, so that will be the consideration, that is A into D, that is A into D and minus B into C, right? So on this consideration now, this is the value of T1 is equal to L1 cos theta 1 plus L2 cos theta 1 plus theta 2 into Fx. Similarly L1 sin theta 1, அப்போ sin theta 1 அப்படிங்கிறது என்ன, the respective sin parameter form, that is L1 sin theta 1 plus L2 sin theta 1 plus theta 2 into Fy. So Fy போகிறப்போ the respective vertical component, இந்த ரெண்டுத்தோடைய காம்பனண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு that will be consideration for the vector cross product T1. And similarly T2 அப்படின்னு போகிறப்போ similarly T2 அப்படின்னு nothing but that is for R2 consideration. அப்போ L2 cos theta 1 plus theta 2 into Fx minus L2 sin theta 1 plus theta 2. ஏன் அப்படின்னா since நம்மளுக்கு L1 cos theta 1 will be considered for link 1, நம்ம torque 2 consider பண்ணுறப்போ நம்ம link 2 மட்டும் consider பண்ணால் will send enough. So therefore while considering for torque 2, it is required only to consider for the link 2. So therefore T2 is equal to L2 cos theta 1 plus theta 2 into Fx, that is in terms of the respective the horizontal component, and similarly L2 sin theta 1 plus theta 2 into Fy, that is the respective vertical component, right? So based upon all these substitutions, so it is the derivative part. So based upon all the substitution, so நம்மளுக்கு தேவையானது என்ன, the required torque கிடைச்சாச்சு, நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது வந்து it's the general static analysis of force, that is a force analysis. So based upon this respective torque, right? So on substituting, and it's a small derivative part, so on substituting the value of Fx will be that is the Fx will be this function of torque, right? That is T1 into L2 cos theta 1 plus theta 2, and similarly T2 into L1 cos theta 1 plus theta 2 divided by L1 into sin theta. So in the answer there is the derivative part, that is after simplification using trigonometric identities. ஸோ இது வந்து இந்த ரெண்டு ரிலேஷனையும் வந்துட்டு தட் இஸ் தி 4.58 and 4.59. ஸோ இந்த ரெண்டு ரிலேஷனையும் வந்துட்டு இந்த ரெண்டு ரிலேஷனையும் வந்துட்டு வி ஆர் சால்விங் அண்ட் வி ஆர் சம் trigonometric ஃபங்க்ஷன்ஸ், தட் இஸ் a minus b, b minus c, இந்த trigonometric ரிலேஷன்ஸ்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு அட் லாஸ்ட் டு calculate the value of this Fx, the final result will be T1 L2 cos theta 1 plus theta 2, and similarly T2 L1 cos theta 1 plus L cos theta 2 of cos theta 1 plus theta 2 divided by L1 L2 sin theta 2.
So this is the respective value of fx and this is the respective value of fy, right? So and you are asked to keep remembering of these two values, that is fx and fy, right?